شب بخیر. Welcome to the Zohar class. پرشای هفته هست بشلخ جاییه که فاینالی بعد از 10 تا ضربه 10 تا ماکوت فرعون بنی اسرائیل رو رها میکنه، از مصر میان بیرون و این میریکال، این معجزه بزرگ که تو این پرشا پیش میاد که دریا باز میشه و همینطور 72 names 72 تا اسمای خدا رو میگیریم که beautifully it's displayed in Eretz Bima and the 72 names it's a very important parasha که این 72 تا اسم خدا رو گرفتیم. ما تو کتاب شموت هستیم. شموت به معنی اسمها، names. این کتاب اومده، کتاب شموت، کتاب دوم تورا اومده ما رو فامیلیار بکنه با اسمها. Why do we need to know names؟ ما قبل از کبالا فقط یه اسم خدا رو میدونستیم، ولی now we know at least 10 names of God, we know the name of angels, we know the 72 names, we know the Anabekoach, we learn so many names. چرا شناختن اسم برای ما مهمه؟ چون که هفته پیش تو کلاس هفته پیش که was very powerful concept گفتیم یا اینی که ما به نور، به لایت وصلیم و خدا نکرده ما میتونیم به نور دث، مرگ وصل بشیم. یه چویس دیگه ای نداریم. یکی از راههایی که ما میتونیم به نور وصل بشیم از طریق این اسم هاست. right؟ اگه من اسم یه نفر رو نمیشناسم how can I call him؟ صداش بکنم بر نمیگرده. I need to know the name of a website. امشب باید این زوم و پسورد رو بلد باشم که بتونم کانکت بکنیم به هم دیگه. If I don't have a username, if I don't have a password, how do I connect to the light? So یاد گرفتیم که we must be connected to the light. ولی one of the ways to be connected to the light is knowing the names. Knowing the names. تموم Torah is full of names, but we have to know these names. The names is the code. The names is the password. The names is the username که ما میتونیم خودمون رو کانکت کنیم به light، به نور. تموم این اسما is like a Wi-Fi, is like a router, is like a website, like a password. تموم این اسما دار codes for us to be connected to the light. سالهای پیش ما اسم انجلا رو یاد گرفتیم. میخائیل، گابریل، نوریل، رافائل is all codes, names. همینطوری که هانریت خانم عزیز گفتم پدر مادرمون اسما رو میدونستن. They knew the names. They have to say the برخا. ولی جنریشن ما یکم دیستنس پیدا کردیم، ولی now we are coming back. So we're learning the names. توی مدت روز، مدت هفته، مدت ماه این کانکت کردن به light is not easy. It's very by design هم نمیتونیم همیشه کانکت باشیم. مثل کامپیوتر 0 and 1 شب داریم، روز داریم. We have a lot of dualities. So این connection light ما نمیتونه 24/7 باشه. ولی we lose it and then right away you have to find a way to go back to it. So one of the names, the ways is through the names. نمیدونم اگه همه هفته پیش بودن یا کلاس رو گوش کردن. کانکت کردن به لایت به معنی اینه که I have continuously blessing, continuously baruch Hashem health, continuously سلامتی، موفقیت، good relationship, continuously of happiness, of blessing in all aspects of our life. So this is what we want. We want to be connected to the light. Not in a religious way. ما میتونیم حتی تفیلا بخونیم، میتونیم 100% Orthodox life داشته باشیم، ولی I could be disconnected from the light if I don't have the right consciousness, if I don't have the right willpower, if I don't have the right certainty and emuna. Chas v'chalila, if we connect to that, that brings end to relationships, brings end to healing, brings end to sustenance,
So being connected to light is continuation of all the goodness, and chas v'shalom, being connected to darkness is the end of relationship, health, or sustenance. This week که ما introduce میشیم به این 72 names، پاراشای توی Portion-Beshalach ورس 19 اونه که تورای کابالا سنتر رو دارن، صفحه 141 کتاب دوم ورس 19 با این جمله شروع میشه که ویسا ملخ الهیم هولخ لیفنه مخنه اسرائیل و ילך מאחוריהם ויישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחוריהם. In English it says, then the angel of God who had been traveling front of Israel army went behind them. The pillar of cloud moved from in front and stood behind them. So میبینیم که میگه یک انجل، یک ملأخ الهیمی اینا رو از توی دریا رد کرده و بهشون 72 names رو introduce کرده. At the same time توی پاراشای مسعی جایی که بنی اسرائیل 42 تا stop میکنن که اونجاست که equal to 42 تا حروف انابکوخ. دوباره تو اون پاراشا وقتی که انابکوخ به ما introduce میشه دوباره این جمله استفاده میشه ویسا ملخ الهیم. به نظر میاد که یک فرشته هست که ما رو گاید میکنه، هم فیزیکلی تو تمام لوکیشن هایی که میریم و هم منتالی، اون فکرهایی که تو سرمون میاد، اون آیدیاهایی که داریم. اون 42 ستاپ هایی که ما کردیم از مصر تا اسرائیل، کلاس خیلی جالبی چند ساعت پیش راجبش داشتیم که we explain every stop، که ما توی طول زندگیمون ممکنه یک کشور به دنیا بیاییم، موو بکنیم بریم یک کشور دیگه، ممکنه خونمون رو عوض بکنیم، ممکنه بیایم تو کنیسا بعد بیایم تو کلاس. So there is an angel that guide us and take us from one location to another location through our life. و تو این 42 names که انا به کواخه بعضی وقتا بنی اسرائیل توی لوکیشن 3 روز بودن، بعضی وقتا توی لوکیشن for many years 3-4 years توی لوکیشن بودن. ما through our life ممکنه توی لوکیشنی چند روزی باشیم و ممکنه for many years توی یک لوکیشن دیگه باشیم، درست مثل تورا. و به نظر میاد که we make a decision where to go and when to go, but in reality the Torah is telling us there is a special angel, there is a malach, he is responsible taking us from one location to another location. بعد همینطور 72 names is 72 names of consciousness. هممون با مهش آشنا هستیم، سلامتی. قبل از Kabbalah we didn't know what mahash means, but now we know mahash is to be the channel of healing. ما برای کسی که دعای سلامتی میکنیم we use the میم هیشین که وقتی که we are the channel we have it too. یا channel of sustenance سامخ آلف لامه یا many other these names که داره channels. به نظر میاد که all of a sudden یه دفعه ما این consciousness اون برامون اومده. نه، این انجل ما رو توی یک موقعیت هایی میذاره، توی سیتویشن هایی میذاره که این consciousness و این چنل رو برای این انرژی ها باشیم. And the Torah is very precise. ما honestly بعضی وقتا فکر میکنیم این زندگی رندومه یا با چانس یا با لاکه، ولی Torah is very precise. Our life is very precise. There is an exact program for all of us, and this angel gonna take us from one place to another place, from one consciousness to another level of consciousness. So who is this angel? What is his name? If I know his name, then maybe, I can learn his character, I can باش partnership میتونم ایجاد بکنم, and then he can move me from ugly places, جایی که توش گیر کردیم, in a faster way.
So we're gonna get to his name and character soon. ما و این انجله اومده به ما کمک بکنه، همینطوری که we have انجل میخائیل که برای ما گود نیوز میاره، برای ما ساکسس و هپینس میاره، انجل گاوریل که به ما قدرت میده، استرینت میده که بریو باشیم، انجل رافائل که برای ما سلامتی و هیلینگ میاره. This angel, his job is to take us from places to another places and also in our mind and consciousness to elevate our consciousness. توی سیتویشن های ما رو میذاره که مایندمون یاد بگیریم، elevate بشیم. چیزی که یکی از کابالیستان میگه که we need to improve our way of thinking. ما یه موقع توی مدرسه بودیم. We had a certain kind of thinking. بعدا میام یه کاری رو شروع میکنیم، یه جابی میگیریم. So we move from one place to another place, from one conscious to another conscious. بعد ازدواج میکنیم، بعد بچه دار میشیم. Obviously, location ما جایی که هستیم که الان we have a family is different than a high school. Consciousness مون هم فرق میکنه. We are much wiser, we are different than what we used to be. So the purpose is که wisdomمون بیشتر بشه، experienceمون بیشتر بشه. We have a higher consciousness. So we keep moving locations and consciousness in order to improve our wisdom, experience, and higher consciousness. And constantly, we are a new person. ممکنه ما یه لایفتایم از یه لوکیشن تکون نخوریم ولی مایندمون consciously elevated میشه. یا some people, we move countries, we move continents. It was all for a purpose. داشتم راجبش فکر میکردم, why I end up in Israel, why I go to university in Israel, why I learn Hebrew, because somehow the program was one day I have to study Torah, one day I have to share the wisdom of Kabbalah. If I don't know Hebrew, how am I going to learn Torah? How am I going to share the wisdom of Kabbalah? So this angel took me to Israel and then bring me to here. And we all have the same story. That angel that bring me to Harriet Khanum, to Eretz, there was a reason, there was a program behind it. So the purpose of this angel is elevating, improving, transforming, getting better, getting wiser. و همونطوری که اون 42 تا لوکیشن هایی که ما travel کردیم که به آنم به کوآخه، بعضی از لوکیشن ها there are very bitter locations. یه لوکیشن هایی بوده که آبش تلخ بوده، یه لوکیشن هایی بوده که غذاش خوب نبوده، یه لوکیشن هایی بوده که به ما حمله کردن یه سری از انمیا. چیزی که تورا به ما میخواد بگه این جورنیه هم یه جاهای خوب داره هم یه جاهای سخت داره و نه که جای خوبه فقط برای لذتمونه یا جای بعدی برای پانیشمنتمونه، هر دوتاش برای یاد گرفتن و پیشرفت کردنه. هممون یا through our life یا توی 120 ساله یا توی چند هزار ساله تمام این لوکیشن ها رو باید اکسپریانس بکنیم. یک جاهایی هست که بیتره، تلخه، یه جاهایی هست به اون حمله میکنن، یه جاهایی هست که it's tough, it's harsh. بعدش هم at the same time یک consciousness های هارشی شاید اکسپریانس بکنیم، ریلیشنشیپ های هارشی باید اکسپریانس بکنیم، some harsh in financial باید اکسپریانس بکنیم، درست مثل داستان های تورا. ولی هدف اینه که ما به ماکسیموم پتانسیلمون برسیم. این انجله که الان خوندیم میگه توی روز ما رو پروتکت میکرده با عنعنه کاود، یعنی مرسی به ما میداده، محبت و لاو میداده، ولی شبا یک پیلار آتش بوده. یعنی میگه at the same time you want to push you want to give you sometimes a hard time. It's sometimes it needs to push you to give you the business. اونطوری که میگن همیشه زندگی راحت و مرفه نمیتونه باشه.
این انجله بعضی وقتا جاهای خوب ما رو میبره، بعضی وقتا جاهای باید امتحان بدیم. You have to go through tests, you have to study for a test. Life is not a picnic, all the time. So as wonderful this angel is, sometimes he have to give us a business, like a parents. He have to push us. He have to push us, give us some challenges that we become stronger. So این پاراشا که این پورشنی که خوندیم صفحه 141 قسمت 19 با اونجا شروع میشه ویسا ملأخ الوهیم. So what is the name of this angel? سیکرت نیمش تو خود این کلمه ویسا. The numerical value for ویسا is 146 ویسو و اسم انجله هست ملأخ آدما. ملأخ آدما angel of earth. به زبون عبری آدما میشه earth. So همیشه تورا این توی کودز، توی شماره ها، توی numerical value این اسما رو قایم میکنه. So the name of this angel is ملأخ آدما, the angel of earth. همونطور گفتیم جابش اینه که ما رو توی لوکیشن های مختلف ببره و توی کانشسنس های مختلف ببره. حالا 146 is also equal to خخما و بینا. خخما و بینا یعنی چی؟ میگه انجله هر جا که ما رو میبره. It can take us to Cancun, it can take us to any place. It's the only purpose اینه که به ما خخما و بینا بده، wisdom و understanding بده. یه situation هایی create میکنه that I have to learn خخما and بینا, wisdom and understanding. و خیلی مهم اینه که یه واو توش هست، خخما و بینا. و stands for Torah. We know we have a lot of wisdom. نه که ما بریم مکزیک یه دفعه ویزدوم این پرامیدا رو یاد بگیریم. No. So anywhere we go, we have to learn the wisdom and understanding of the Torah. What is the reason I'm there? Why I'm there? Who کسایی که باشون هستن, what is the purpose behind it که این انجلا ما رو با هم دیگه گذاشته? What is the lesson behind it? So the purpose of this angel که به ما و خخما و بینا اضافه بکنه. Wisdom and understanding. Understanding the world. And the most amazing aspect of this angel که به ما pleasure دادن نیست. ما یک جمله یکم سختیه, میگه تو pleasure ما we don't learn anything. اونایی که فقط دنبال pleasure هستن, most of the time they don't have this chokhmah and bina of the Torah. They don't know about the Torah. Chas v'shalom, they don't know even about the Hashem. چون فقط دنبال pleasure هستن. نه اینکه ما دنبال pleasure نباید باشیم. یک pleasureی هست که بعد از خخما و بینا میاد. که is like 1,000 times is more better than a regular pleasure. Again, فقط تو pleasure, فقط تو لذت خالی هیچ خخما understanding نیست. ولی when we gain خخما and بینا, there's a lot of pleasure. ما از وقتی که این کلاس ها اومدیم, از وقتی که کابالا و تورا یاد گرفتیم, از وقتی که شبات و کنیسا رو داریم, our pleasure becomes multiplied because we gain خخما and بینا and it's followed tremendous amount of pleasure. ولی if we follow pleasure only, there is no chokhmah and bina in it, and it's very temporary and it doesn't last. So, how can I get close to this angel, Malach Adama? این ممکنه انجل ما رو توی سیتویشنی بذاره برای یه روز, 2 روز, 1 سال, 20 سال, 50 سال. The sooner I learn the chokhmah and bina of why he put me there, then our life gets better. Either it's become sweet, either it's become wonderful and happy, or we move even to a much better location. So
We have to ask ourselves, انجل ملخ آدما من الان آورده گذاشته اینجا تو این situation. What is the chokhmah? What is the bina behind it? If I learn it, if I practice it, if I bring it to my life, then we move to the next level. We move to the next chapter. So, simple example. ملخ آدما ما رو گذاشته تو Eretz Cultural Center. Am I just a receiver? اومدم یه چیزی بگیرم و برم؟ No. یا اینی که اومدم یاد بگیرم، کمک بکنم، والنتیر بشم. این انجله علتی داره. Maybe I find my soulmate in this کنیسا. Maybe I find my best friends. What is the chokhmah? What is the bina behind Malach Adama put me in this کنیسا? So the sooner I grasp this chokhmah and bina, the sooner I'm becoming a partner with this malach, and the pleasure is coming. So میدونم بعضی وقتا ممکن توی سیتویشن خوبی باشه بگیم باروخ هشم I love you angel, thank you که من اینجا گذاشتی، ولی life is not a picnic. Sometimes ما رو میذاره توی سیتویشن difficult. We still have to appreciate him. Thank you very much. Baruch Hashem. I'm gonna learn and find out what is the chokhmah and bina behind this place you put me. And if it's a tough experience or location, as soon as I learn the chokhmah, boom, we're gonna come out of that situation. یه مثالی هست، یک کابالا استودنتی گفت که یک مریضی تو جوانی یک مریضی سختی گرفت and then he came to Kabbalah and learned Kabbalah and Baruch Hashem he's feeling much better. بعد میگه من میدونم حالا why I got sick because now as a Kabbalah teacher میتونم درد مریضا رو حس بکنم، میتونم بفهمم که یه مریض what they go through. Average healthy person ممکنه یه مریضی میبینه یه براخاش بکنه، یه دست گل بهش بده بگه انشالله خوب باشی و that's all you can do. ولی یه نفر که اکسپریانس هلت چالش رو داشته he feels حس میکنه یه مریض رو and he goes all the way. تمام براخا، تمام مدیتیشن ها، تمام کاری که میتونه براش میکنه. So وقتی میگیم تو هر سیتویشن ما رو میذاره باید بپرسیم what is the chokhmah and bina behind this situation. شاید یه چیزی از ما میگیرن، یه چیزیمون گم میشه. We have to learn not to be attached. این انجله یه چیز رو شاید از ما بگیره ولی he want to teach us don't be attached to physical world. So next time انشالله که همیشه خوبی باشه، good and maybe not so good جاها و اتفاقایی که برام میفته از خود بپرسیم what is the chokhmah and bina behind this situation and connect to Malach Adama. Tell him, I know, I thank you very much. I understand what you put me here. I see the wisdom. I'm learning. I'm improving. I'm changing. Thank you very much. Malach Adama, amazing. فکر نکنم بیشتر از 10 نفر تو دنیا they know about this wonderful engine and I had a زخود که باتون شیر بکنم. So that's another name can we connect to. What else connect us to the light? من فکر کنم این درسی که هفته پیش یاد گرفتیم که be connected to the light and not to death هم تو هر کلاس ما رو فالو بکنه. تو این پراشا یه قسمت خیلی جالبی هست که وقتی که بنی اسرائیل میرسن پشت دریا و مصری‌ها از پشت حمله میکردن شروع میکنن گریه دعا که ما از این سیتویشن بیایم بیرون و یک جمله معروفی هست که تورا نوشته خدا هشم یوده وافه به مردم اسرائیل میگه چرا دارین دعا میکنین، چرا دارین گریه و شیون میکنین، start moving. و هر سال راجع به موضوع حرف زدیم. چیزی که بالاتر از دعا کردنه، چیزی که بالاتر از هر نوع religious practice is certainty and امونا. چیزی که دریا رو باز کرد was certainty and امونا and بیتخون. نه prayer،
نه no any other religious practice. So شلوم ملخ یه حرف قشنگی زده، میگه که فرق sharing person با certainty چیه؟ میگه ما همیشه تو کلاسات گرفتیم share، give صدقه، give a smile، والانتیر بشو، کمک بکن، دعا بکن برای کسای دیگه، برخا بکن. و at the same time certainty یه چیزیه که درون آدمه، یه چیزی نیست که آدم پرکتیسش از بیرون بتونیم ببینیم. شلوم ملخ میگه که همه میتونن شیر بکنن، هممون داریم شیر میکنیم. یه کسی $5 دونیشن میده، he still consider a sharing person. یه نفر $5,000 شیر میکنه. they're both sharing. maybe we smile to somebody else, maybe volunteer 1 minute, maybe volunteer 100 hours. It's both sharing. ولی certainty is دیگه اون میجر رو نداره. نمیتونیم بگیم مثلا من $10 certainty دارم یا 10 واحد امونا دارم. certainty is از روی strength میجر میشه. strength, how powerful our certainty is. ما میتونیم یه روزی که بیزنسمون خوب باشه یا باروخ هشم سالم باشیم یا یه عروسی مهمونی باشه بگیم آره باروخ هشم everything is good. That's actually show a very low level of certainty. ولی موقع difficulty، موقع tough time، این بنی اسرائیل پشت دریا گیر کردن، حیوانای وحشی بهشون حمله کردن، قشون مس پشت سرشون بودن، ولی they had the certainty and they go and the water open up to them. So طوری که ما measure میکنیم certainty تا is true strength. Strength, how powerful is our strength is. میگه کسی که completely certainty داره هیچ fear و worriness تو زندگیش نداره. So we can measure the level of our certainty is equal که چقدر ترس و نگرانی تو زندگیمون وجود داره. میگه که یک certainty، یک آدمی که sharing میکنه is wonderful, is nice, is great. ولی آدمی که certainty داره ما بهش trust میکنیم. We want to be close to him. ما تو خودتون نگاه بکنید، آدمایی که امونا دارن 100% certainty دارن، you want to be close to them, you trust them, you share with them your most secrets. ولی کسی که sharing check مینویسه whatever, not necessarily you trust him. So having this complete certainty, it's you attract, you attract the right people to you. You attract good people to you. You attract people that love you for your emunah. کسی که complete certainty داره، کسی که strong certainty داره، کسی که میدونه هر اتفاقی براش میفته، هر جایی که هست is good for him. It's coming from the creator. Anything, any location, any place. هر جایی که هستم، هر اتفاقی که دارم برام میفته، این ملخ آدمه داره برام انجام میده. It's coming from Hashem. ملخ الهیم. So شلومو ملخ میگه که we have to raise the strength of our certainty. اگه من تو 24 ساعت میدونم شباتا is very easy to have a certainty because we don't deal with this physical world. We are in Kenisa, we are resting. ولی the question is during the week, 6 روز هفته, how strong is our certainty during the difficult time? When the darkness and the challenges come, how strong is my certainty? میگه یه تست خیلی آسونی هست. اگه میخوایم خودمون رو تست بکنیم که چقدر ما certainty داریم، وقتی که این دفعه چالنجی برامون پیش میاد، see, are we lose it? Are we break down? or اینه که we go forward strongly. هیچ اشکالی نداره، هممون we are in a process of certainty مون بیشتر بشه. So یک
کلمه هست که همیشه استفاده میکنیم، آمن. آمن از کلمه اموناه. اموناه یعنی certainty، آمن یعنی that I have a certainty. مطمئنم که این جمله رو شنیده، میگن گفتن آمن مهمتر از براخا گفتنه. چرا؟ چون که وقتی ما آمنه رو میگیم یعنی که I have this certainty. دیدین شاید تو یک سالن خیلی بزرگ 200-300 نفر تو این سالن هستن، یه نفر براخای میوه چیزی میگه، از اون طرف سالن یه نفر داد میزنه آمن. یعنی چی؟ یعنی he shows how much certainty he has. So saying the amen is more important than the baracha. Saying the amen shows how much certainty you have. آیا فقط من مثلا به خاطر خدا آمنو میگم؟ خدا احتیاج به آمن گفتن ما نداره، ولی آمنی که ما میگیم از strength امونامون میاد. how much امونا هر هفته هر کلاسی که من دارم is so amazing که توی این دنیای فیزیکال این یک کانکشنی پیدا میکنم با این درسه. این هفته توی سیتویشنی من بودم که این نفر یک زخمی شده بود، پلیس اومده بود. It was very chaotic situation. I was laughing the whole time. I was laughing. نه ورینس وارد بدنم شد، نه نگران شدم، نه ناراحت شدم، نه ریاکتیو میخواستم بشم، چون که اون سیتویشن رو انالایز کردم دیدم is good for this person. is exactly what he needed. وقتی یک بچه بخوام مرد بشه they have to go through certain process. there is این دنیا legal issue داره، این دنیا we have to deal with authorities. این دنیا up and down داره. So as much as it was a chaotic situation, I was laughing because I knew this is exactly what this person needed. Of course, not in an evil way laughing. I was laughing in my heart. بگم باروخ هشم. I have the امونا که این ملخ آدما درست این سیتویشن رو کریت کرده که یه نفر از بچه باید بشه مرد، از تینیجر باید become a man. So it was an amazing experience, and I didn't have no fear, I didn't have no doubt, and I didn't have no worriness. I knew it's coming from Hashem. Baruch Hashem, He gave me this certainty and this emunah. حالا why emunah هفته پیش هم یاد گرفتیم، گفتیم که the most destructive force بدتر از murder and حتی دزدی یا everything else is having a doubt, having an ego and doubt. گاوا به زبان عبری is totally disconnecting us from the creator, and in the other hand emunah is totally connecting us to the creator. اگه درس هفته پیش این هفته بود که stay connected to the creator, to the light is with emunah. این شلوما ملخ این درسه میگه این اموناه ما رو میبره توی heaven، تو گنه. همونطور که این اموناه بنی اسرائیل نجات داد. با اموناه تموم گیتا برای ما بازه، هیچ بریری وجود نداره با اموناه. میگه you can share all day, you can pray all day, you can do good things، ولی هنوز certain barriers نمیذاره ما بریم جلو. ولی with اموناه there is no barriers. این داستان تورا که داستان نیست، داره به ما میگه with امونا everything is possible. ما وقتی امونا داشته باشیم این angel of ملخ آدما is our body, is our partner. We control him instead of him controlling us. So امونا open all the gates for us, no barriers, everything is possible with امونا. with امونایی که اون جایی که من هستم، اون سیتویشنی که قرار گرفتم is exactly where I'm supposed to be. یک درس دیگه ای که این هفته میخونیم که توی تورا بود، وقتی که بنی اسرائیل از مصر اومدن بیرون، موشه رفت استخونای یوسف رو برداشت.
بدون استخوان‌های یوسف دریا باز نمی‌شد. بدون استخوان‌های یوسف they couldn't enter Israel. Why Moshe needed Yosef? Yosef stands for truth, emet, حقیقت، emet. Without emet, what امونا؟ یه آدم دروغگو اصلا چانسی نداره که امونا داشته باشه و سرتنتی داشته باشه. یه آدمی که زندگیشو بیلد کرده باشه روی دروغ، what certainty, what miracles, what angel of آدما. اصلا انجل آدما میذارش توی همون جایی که پر از دروغه. So one of the key for our success and to have certainty وارد میریکل برامون پیش بیاد، وارد کشور اسرائیل، وارد اون کانشس اسرائیل بشیم is the truth. حالا what truth؟ تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم که همش دروغه، how is it even possible to live by to have this truth? So the Kabbalists set a point به ما میدن که how we can deal with this truth and lies. White lie is okay or it's not okay. So اولین پوینتی که کابالیستا به ما صحبت میکنه راجع به truth اینه که دو جور دروغ گفتن وجود داره. یکی که ما دروغیه که میگیم پرونانس میکنیم، یه دروغیه که درونمونه، همونی که بهش میگن you living a lie، که زندگیمون رو روی دروغ بیلد کردیم. کابالیست اکسپلین که اون دروغ درونه 1000 برابر بهتره در اون دروغی که ما پرونانس میکنیم. میگه کسی که زندگیش روی دروغ نباشه اصلا دروغ هم نمیگه، احتیاج نداره به دروغ گفتن. ولی کسی که زندگیشو بیلد کرده رو دروغ کانستنتلی هم دروغ میگه و دروغ درونه is 1000 times more harmful and more harsh than دروغ گفتن. What does it mean که دروغ درون؟ یک جمله خیلی ساده است، میگه matters what others think of us. میگه کسی که زندگیشو رو دروغ بیلد کرده یا به خودش دروغ میگه یا یه زندگی دروغی داره میکنه، کسیه که it matters what others think of them. یا اینی که people must like us، یعنی من دست به همه کاری میزنم، دست به همه جور نگاتیو سیتویشن، به نگاتیو اکشن، نگاتیو کانشسنس خودم رو میذارم که مردم منو دوست داشته باشن، یا اینی که مردم منو اپروو بکنن، یا اینی که من میخوام تو سوسایتی خوب خودم رو نشون بدم. And for us it's a huge challenge because we live in Hollywood. و کسی که it matters what other things for them یا اینی که people must like us، میگه اصلا زندگی خوبی ندارن. They're never happy. They don't have no joy and happiness. به زبان فارسی میگیم برای کسای دیگه زندگی کردن. So the biggest lie، یعنی اگه بزرگترین فاصله با حقیقت ما داشته باشیم وقتیه که برای کسای دیگه زندگی میکنیم. It matters what they think of us and people میخوایم که حاضرم دست به همه کاری بزنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن. توی این زندگی که ما توی این شهری که زندگی میکنیم the most beautiful, the richest, the most successful, the most title ما فکر میکنیم که is the most important thing و دست به همه کاری میزنن که به این پول و مقام و شهرت برسن. And that's the biggest lie. Biggest lie، چون که کلاس‌های پیش هم گفتیم it comes down to اینی که راضی نیستیم با اون سیتویشنی که خدا ما رو گذاشته. برمیگردیم به ملخ آدما، توی سیتویشنی ما رو گذاشته. See what the خخمه بینا behind it. Learn a lesson. نه اینی که بخوایم سیتویشن رو منیپولیت بکنیم به خاطر که تو کامپیتیشن هستیم and we want to be the richest, the most famous, the most beautiful. No. We want to become partner with ملخ آدما.
accept your reality, acknowledge why we are in this situation, and don't live a lie. Baruch Hashem. There is a chokhmah and bina in this situation. And I want to live that life, not a different kind of a life. The next point دومی که کابالیست میگه که یکی از بدترین دردایی که به یه نفر دیگه میتونیم وارد بکنیم اینه که آنست باشیم و حقیقت رو به یه نفر بگیم. So یه ساینای ما داریم تو زودیاک like the central column. They're such a good people. They're so honest and they say the truth. ولی sometimes honestly and saying the truth to somebody it's hurt them و باعث میشه که یه دیسکانکشن ایجاد بشه. وقتی یک حقیقتی رو به یه نفر بگیم که دردناکه دیستنس ایجاد میکنه. So we have to choose sometimes caring and kindness and love over truth, over the حقیقت. یه مثال تو سرم اومد، فرض کن یه نفر از ما یه چیزی بدزده، خدا نکرده. اگه بریم کنفرانتش بکنیم بگیم تو این از ما دزدیدی، then that's the end of the relationship. دیگه هیچ وقت ما نمیتونیم relationship با هم دیگه داشته باشیم. ولی اگه با kindness و love و caring approachش بکنیم then we can save the relationship. درسته که این دزدیده ما رو هرت کرده همه چی، ولی اگه true تو بهش بگیم is the end of the relationship. We never gonna see that person again. ولی اگه با caring و love و kindness approachش بکنیم then there is a chance to save that relationship. So sometimes telling the truth and being honest is a very powerful sword. یک مثل شمشیر میمونه که میتونه این relationship رو از بین ببره. So caring and kindness and love is more important than telling the truth and being honest about certain situation. The third point اینه که میگه که understand that words have power. میگه وقتی ما دروغ میگیم به یه نفر when we don't say the truth, perception ریالیتی آدمای دیگر رو عوض میکنیم. Again این ملخ آدما یک نفر رو توی سیتویشن گذاشته، ما یه دروغی بهش بگیم we totally confuse him، از توی اون perceptionش رو عوض میکنیم تو اون ریالیتیه. So saying a lie totally یک پارگی توی یونیورس ایجاد میکنه. It creates disconnection for us and that person from the creator. So we have to you know چیزایی که میبینیم sometimes memoryمون به ما یه چیز اشتباهی میگه. Sometimes perception اشتباهی ما داریم. So not necessarily we have to say a lie. Not necessarily we have to, use that lie for our benefit. به این پوینتی که میخواستم برسم اینه که there is a concept of the white lie. Sometimes 99% of the time we have to live by truth and we have to say the truth. ولی اون 1% هم که باید white lie بگیم there is a huge formula behind it. اگه ما white lie میگیم که برای benefit خودمون باشه that's totally wrong. That's bringing a disconnection between us and the light of the creator. ولی اگه مجبوریم یک white lie بگیم که for the benefit of others باشه then با وجودی که دروغ هم گفتیم you're staying connected to the light of the creator. So again if you have to say a white lie اگه برای benefit خودمون باشه it creates disconnection between us and the light. ولی اگه white lie میگیم که اصلاً به ما هیچ ربطی نداره فقط for the benefit of others then we are okay, we are in the right track, we keep the connection to the creator.
So white lie only for the benefit of others. I know we don't have that much time left, so we're gonna go to the Zohar. یک درس خیلی قشنگ دیگه این هفته که ما داریم how we can stay connected to the light. ما we're gonna dwell on this forever. میگه که بعضی وقتا ما درست consciousnessمون connected to the light. یه دیزایرهای شخصی داریم. You know, I'm selfish, I want to have a big steak only by myself. یا شاید ما میریم توی جاهای negativity. Maybe we touch something negative. Maybe we see something negative. میگه که با وجودی که consciousnessمون پر امونا، پر truth، پر امیت and we have certainty and امونا, sometimes our body, you know, gets tameh, it's not pure. We see the wrong thing, we say the wrong thing, you know, we hear the wrong thing. Something happened to our body that it's not pure. How we can purify our body? Yes, I do meditation, I have emunah, all the good things. ولی این body و consciousness they are partners. هر دوتاشون باید pure باشه. این خیلی برام مهمه باتون شیر بکنم. The only way we can cleanse our body is to have a new assignment every day. New assignment. درسته من امروز سلفیش بودم، خودخواه بودم، جای نگاتیو رفتم، حرف نگاتیو زدم، یک ایمپیوریتی وارد بدنم شده، تنها که میتونم کلنزش بکنم که have a new assignment tomorrow. فردا I don't know, call a friend, take care of somebody, volunteer, you know, join the class, you know, do something, assignment, new assignment. این laziness و توی جا موندن is the worst thing to do to stay tameh. ولی in order to purify our body, we have to have a new assignment. Again, برای central kolama is very easy for Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces. Every day we have 10 new assignments. So that's not a difficult thing for us. Vali, one way to purify our body is have a new assignment. What can I do? How can I improve my life and other people's life? So remember this new assignment. In Malach Adama, this angel, in assignment ها رو جلومون میذاره. It's up to us if you want to grab it or just let it go. So new assignment every day. So let's go to the Zohar. یک سه تا section Zohar رو علامت زدم. Such a powerful section. So there is few places. بیارید book Zohar, book number 9, صفحه 127. We are not going to read the section. فقط راجبش صحبت میکنیم. راجب یک پروفتی صحبت میکنه، خبکوک، که فکر کنم هم تو ایران بوده، یک ناوی تو ایران بوده به اسم خبکوک. نبا میگه که ما چطوری میتونیم کانکتد باشیم به لایت، همونطوری که این درس این دو هفته مونه. How can we stay connected to the light? خبکوک میگه که اگه ما تنها باشیم we get connected to the negative side. We get connected to the judgment. We are subject to be judged. ولی اگه به خاطر همین هم کانسپت منیان تو یهودیت وجود داره، ولی اگه ما توی گروهی باشیم بیشتر وقتا کانسپت مرسی و رحمیم رو ما رول میکنه. So in a different language برای ما به تنهایی stay connected to the light is very difficult. I'm sure که همتون experience کردید. ولی when we are in group of people it's much easier to stay connected to the light. یادم تنها یک فکرای عجیب غریبی تو سرش میاد، خدای نکرده یه دروغی بگم، یه دزدی بکنم، یه کار خطایی بکنم. آدم تنها میگه it rules by judgment. ولی ما توی یک گروه باشیم we always say the right thing, we always look good, we always act the right way.
So one way to be connected to the light is to be with group of people. That's why we have Kenisah. That's why we have classes. So Habakkuk says, a lone person is ruled by judgment, and a group of people is ruled by mercy of Hashem. So we don't want to be alone. The next section, صفحه 147 که راجع به همین امت صحبت میکنه که موشه رفت دنبال استخونای یوسف، چون که میدونه زندگی که بیلد باشه روی تروت، روی امت، روی حقیقت، این زندگی که ما رو به کانشسنس اسرائیل میرسونه. I like to read this section. It's a very powerful section. فقط به خاطر درس شفاهیش هم نیست، بلکه به خاطر اینه که این انرژی کلمات زوهر به ما کمک میکنه که live by truth and don't live a lie what the society wants me to be. بلکه forget about what the society wants me to be, concentrate of what Hashem and his Malach Adama wants me to be. So we are in book number 9, page 147, section 42. با این کوانه قسمت رو میخونیم که یک زندگی truthfully داشته باشیم، یک کانشسنسی داشته باشیم که براخای زندگیمون رو ببینیم، appreciate بکنیم ملخ آدما where he put us, and that's how we connect to miracles and blessings in our life. זכאה חולקה דמשה דישראל, הבו עסקה למשאל ממונה ממצרי, ומשה הווה עסיק באמועה דיוסף, ואיה דאמרי ארונה בנילוז הווה, ובשמיה קדשה סליק ליה. ועוד אמר משה, יוסף, הגיע זמן פורקנה דישראל, ואמר עלה שור וסליק, ואיה דאמרי בין מלכי מצרעי הווה, ומצמן סליק, ואיה דאמרי בגין דלה יעבדון ליה, עוז שבו בנילוס, וסרח בת אשר חוויית ליה למשה. کسی که جای یوسف رو به موشه نشون داد سرخ بت آشر بوده که همشور خیلی هم میشناسنشون. میریم صفحه 207 سکشن 157. اینجایی که ما کانکت میکنیم به ملخ آدما، the angel of earth. Again, we want to know this name ملخ آدما. We appreciate جایی که ما رو گذاشته، کانشسنسی که به ما داده، و با این کوانه قسمت رو میخونیم که خخما و بینا، the wisdom and understanding، هر جایی که هستیم، هر کانشسنسی، هر سیتویشنی برامون پیش میاد یاد بگیریم. با یاد گرفتن خخما و بینای اون سیتویشن ما کانکت میکنیم به این ملخ و این ملخ ما رو elevate میکنه to the next chapter in our life and much better chapter. Don't cross your hand, don't cross your leg. You are connecting to ملخ آدما. ویسا عمود عنن مپنهم، یعن عمود عنن دا روایوسی امر، داهو اننا دعت خزای تدیر ام شخینتا، و داهو انا دعال مشه بگویا. ربی ابای امر کتیب و ادونای هولخ לפניהם יומיים, אלא סייעד צדיק הוא, ופרשו דרשימו דיאלה, ועד אזיל היי ענן יומם. וכתיב יומם וציווה אדוני חסדו, ומסתרה דחסד אתה עננה דה, ודה חסד את קראי, ועננה אחרה אזיל בלילה, ואת קראי עמוד האש. The last section, I know we go cover many sections, صفحه 320, section 377, نمیخونیمش، فقط با شیر میکنیم. جایی که زوهر میگه the biggest food، ما فکر میکنیم you know we need breakfast, lunch and dinner and couple of snacks in the middle. میگه the biggest foodی که وجود ما لازم داره is خخما, is wisdom. Of course we need food to sustain our body، ولی اون خخما و بیناه که بزرگترین غذایی که بدن ما لازم داره. So I know
از بچگی ما train شدیم get a career, get a job, get a title, you know, bring a sustenance to your family, buy a house, buy a, you know, whatever you need. That's wonderful. ولی the biggest food that we need and our family need is chokhmah and understanding. Chokhmah and understanding bring emunah, and emunah opens all the gates for us, like all the gates of blessing. Chokhmah and Binah bring us to the truth, to the emet. And Chokhmah and Binah keep us connected to the light all the time. And Chas v'shalom, not to the darkness. Thank you very much. I wish you guys Shabbat Shalom. Chag Sameach, Chag Ilanot Sameach. Again, برای کسی که دیر اومدن دوشنبه is Monday is Ilanot to Bishvat. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Love you guys and see you on Shabbat.